So, dear learners, thank you very much for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of London. So, this is the live class in week 7, and we're gonna discuss the critical analysis of Don Juan by Lord Byron. Okay, critical appreciation of Don Juan. So first of all, we are going to major themes of Don Juan. So the major themes is specifically to say are family, gender, sex, youth, education. So these are few selected major themes, though there are various minor themes as well, but the major themes. So this is actually focused on adult content. I mean this poem, Don Juan. So you will find some adult content in this poem if you go through the text and also through the analysis as well. Okay. So keep this in mind while you study this. So family, Lord Byron was born into a pretty posh family and he knows a thing or two about how to raise a spoiled child. He puts Don Juan in the same position early in Don Juan, saying that DJ is basically a little brat who gets everything he wants from his parents. Byron is quick to warn any would-be parents that they should avoid making the same mistakes and instead use good old-fashioned discipline to bring up their children. This advice is pretty ironic considering that Byron famously lived his life with very little discipline, or at least very little restraint. So Byron এখানে Byron সম্পর্কে বলছে সে তার পরিবারে কিভাবে বেড়ে উঠেছে। ওকে, পারিবারিক যে অবকাঠামোটা সেখানে তার বাবা কেমন, তার মা কেমন এবং সে কেমন। ওকে, তো সেই বিষয়টাই মূলত এখানে আসছে, ঠিক আছে। সো লর্ড বাইরন হচ্ছে সম্ভ্রান্ত একটা ফ্যামিলির ছেলে, পশ ফ্যামিলির, রিচ ফ্যামিলির, নোবেল বর্ন পরিবারের একজন সন্তান। তবে সে আর কি অল্পতেই বকে গেছে, মানে তার চারিত্রিক পদস্খলন হয়েছে এবং তার অন্যান্য যে বিষয়গুলো যেগুলো ওয়েস্টার্ন কালচারে আমরা দেখতে পাই সেই বিষয়গুলো এখানে পাওয়া যায়। ওকে, তো তার মা যদিও যথেষ্ট শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং সন্তানকে পড়াশোনা শেখানোর জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করেছেন এবং বাইরের যে ওয়েস্টার্ন যে বাজে কালচার সেটা থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, যদিও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। হ্যাঁ, তো তার আগে বিভিন্ন নানা ধরনের স্ক্যান্ডালে ডন জুয়ান জড়িয়ে পড়ে। ওকে, সো স্পেন থেকে মূলত এই ঘটনাটা শুরু। তার পরিবার স্পেনে থাকে। ওকে, স্প্যানিশ পরিবার তার। সো তার বাবা তার মতোই অনেকটা একটু ববগুড়ে টাইপের ছিল। ওকে, তার মাকে অত একটা বেশি সময় দিত না, উইমেনাইজার যাকে বলে আর কি। ঠিক আছে, তার বাবা অনেকটা এই টাইপের ছিল। সাধারণত রিচ সোসাইটির লোকজন নর্মালি এমনই হয়ে থাকে, বা ওয়েস্টার্ন কালচারে আমরা যেগুলো নর্মালি দেখে থাকি। ওকে, যেটা আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড মুসলিম কান্ট্রিতে যেগুলো অবসিন অথবা যেগুলো আমরা প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ অথবা যেগুলো সমালোচিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ওকে, তো সেই বিষয়গুলোই লর্ড বায়রনের আমরা সেই কন্টেন্ট গুলোই পাবো। ঠিক আছে, ওকে, আমরা সো এরপরে যাই জেন্ডার যে ইস্যুটা। এখানে আমরা ডন জুয়ানকে যদিও অনেকে খারাপ ভাবে নেগেটিভ ক্যারেক্টার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু সেই হিরো, এই নাটক, এই মানে কবিতার যে মহাকাব্যের হিরো কিন্তু ডন জুয়ান, যদিও সে একটু ডান পিটে টাইপের আর চারিত্রিক পদস্খলন, কিন্তু আমরা খারাপ বলতে যেটা বুঝি যে একজন পুরুষ বহু নারীতে আসক্ত হওয়া, এই বিষয়গুলো আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা দেখানো হচ্ছে উল্টো, অর্থাৎ নারীরাই ডন জুয়ান এতটাই মানে হার্ট থ্রবিং জেন্টলম্যান ছিল এবং খুবই সুদর্শন আর কি। ওকে, এবং যেহেতু সে খুবই টিনেজার থেকে
যৌবনে পদার্পণ করেছেন সেই অবস্থায় এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে ঠিক তার অপোজিটটা, এবং লর্ড বায়রন সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ নারীরাই বরং তার জন্য আসক্ত, হ্যাঁ, সে নারীদের প্রতি আসক্ত না, বরং নারীরাই তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। ওকে, তো ওই বিষয়টা এখানে দেখানো হয়েছে, মানে একেবারে অপোজিট জিনিসটা এখানে লর্ড বায়রন ডন জন ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। So in a poem where Byron makes women into sexual aggressors and Don Juan into a passive lover, there are bound to be some interesting points about gender roles and sexual education. For starters, Byron intentionally reverses the traditional stories that portray Don Juan as an adult male who travels around seducing women. The Don Juan in Byron's tale plays a traditionally feminine role by being passive, while all sorts of women try to conquer him sexually. So যে কথাটা আমি বললাম আর কি, যেখানে নরমালি আমরা দেখতে পাই যে পুরুষই নারীদের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে উল্টোটা। অর্থাৎ একজন পুরুষের প্রতি অন্যান্য নারীরা কিভাবে আসক্ত হয়, একেবারে ইয়াং বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের নারীরা পর্যন্ত এই ডন জনের প্রতি আসক্ত হয়েছিল, সেটাই মূলত বিভিন্ন সিচুয়েশনে, বিভিন্ন কনটেক্সটে এবং বিভিন্ন লোকেশনে ওকে দেখানো হয়েছে। কখনো ইটালিতে, কখনো তোমার রাশিয়াতে, কখনো আবার তুর্কিতে, তুর্কিস্তানের সম্রাটের যে রাজপ্রাসাদ সেখানে, ওকে, তুর্কি সম্রাজ্ঞী, রাশিয়ান সম্রাজ্ঞী, ওকে, এবং অন্যান্য যারা দাসী ছিল এই রাজপ্রাসাদের, তারা সেই নারীরা, সুন্দরী নারীরা তার প্রতি আসক্ত হতো। তো এখানে একেবারে অপোজিট জিনিসটা দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আসলে ডনজনকে যদি অনেকে নেগেটিভ ক্যারেক্টার ভাবে, কিন্তু বিষয়টা আসলে ওরকম না। ওকে, এখানে নারীরাই বরং তার প্রতি আসক্ত হয়, এই বিষয়টাই দেখানো হয়েছে। By doing this, Byron shows us how absurd it is to think. তার মানে এই বিষয়টা অ্যাবসার্ড, শুনতে অনেকটা অ্যাবসার্ড মনে হয়, তাই না? ওকে, জাস্ট okay. So by doing this, Byron shows us how absurd it is to think that one gender is naturally more sexual or aggressive than the other. These types of stereotypes shift throughout history, and there's no good reason to believe that men are naturally these or women are naturally that when it comes to sex. So if you have heard the expression, he is a Don Juan, before you know that a Don Juan is a guy who gets lots of sexual attention. Traditional stories tend to show the character of Don Juan as a middle-aged womanizer, but Byron turned the story on its head to show Don Juan as an innocent young man who has trouble fighting off the advances of women. এখানে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে যে একটু আগে যেটা আমি বললাম সেটা আবার রিপিট করছি আর কি। অর্থাৎ নারীরা তার প্রতি আসক্ত, সেই বিষয়টা সে আসলে এই মানে ফাইট করছে নিজেকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ওকে, সো যেটা আসলে অনেক সময় সে ট্রাবলসাম হিসেবে দেখছে। There's Byron's sense of humor for you in a time when men were clearly the sexual aggressors. Byron saw fit to make his main male character into the object of women's sexual desire. Don Juan can only resist for so long before he gives into some of these women. But who are we to judge him? Byron asks, was the son of the handsome and profligate Captain John, Matt Jackman, Captain John and his second wife, Catherine Gordon, is Scotch Hades. His second wife, Captain John's second wife, Don Juan. Youth, on several occasions in Don Juan, Byron makes a point of reminding us that DJ or Don Juan is just a young and inexperienced man. She could be সাধারণত যৌবনে পুরুষরা সাধারণত
এখানে ইনোসেন্ট বলতে অর্থাৎ অনভিজ্ঞ আর কি, আনএক্সপেরিয়েন্স বোঝাচ্ছে। ওকে, okay, sorry for interruption. So resume back again. On several occasions in Don Juan, Byron makes a point of reminding us that DJ is just a young and inexperienced man. He does this to make Don Juan come across as an innocent observer in a world that Byron is dead set on ridiculing at every turn. Wherever we look, we find older people who are hypocrites, murderers, and cheats. সেখানে ডন জনের একটা দিক দেখানো হচ্ছে যেটা সে আসলে ন্যাচারালি যে বিষয়টা হয় সেটাই হয়তো সে এক্সপ্রেস করেছে, যেটা সোসাইটির কাছে অনেকটা অবসিন বা প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ বিষয়, ঠিক আছে। কিন্তু সে সোসাইটিতে অন্যান্য যে বিষয়গুলো দেখলো সেই বিষয়গুলো যেমন হিপোক্রেসি, তারপরে মার্ডারার, অন্যায়ভাবে যে হত্যা করা, তারপরে চিটস বা প্রতারণা করা ইত্যাদি, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো এখানে কিন্তু ডন জুয়ান বিভিন্ন সিচুয়েশনে জিনিসগুলোকে দেখিয়েছে। বিশেষ করে যে তুর্কি সম্রাটের যে বিষয়গুলো, হ্যাঁ, মাত্রাতিরিক্ত তার ওয়াইফ থাকা, তারপরে তার যে ল্যাভিশলি অলসভাবে কাটানো জীবন এবং অপচয় করা প্রচুর পরিমাণে, এই বিষয়গুলো, হ্যাঁ। তারপর জলদস্যুর একটা ব্যাপার আছে ইটালিতে যখন সে যায় শিপরিক হওয়ার পরে। But Don Juan always seems to rise above this stuff because he is so young and removed from all the corruption of the 19th century world. So এখানে সে ইয়ুথ, তার হয়তো একটা ত্রুটি সোসাইটির চোখে পড়বে, ওকে, চারিত্রিক প্রদর্শন যেটাকে বলা হয়। তবে যে অন্যান্য যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু সোসাইটি পুরোপুরি করাপ্টেড, যেটা সে অবজার্ভ করছে, হ্যাঁ, এবং যেগুলো থেকে সে মুক্ত একজন তরুণ হিসেবে। ওকে, সো আমি আশা করছি আপনারা অনেকেই টেক্সটটা পড়েছেন বা অনেকে পড়েন নাই, তবে রিকমেন্ডেশন হচ্ছে পড়বেন, হ্যাঁ, টেক্সট না পড়লে কিছু বুঝবেন না। Education. Byron is concerned with the question of childhood education because it seems is the main reason why people become bad or good adults later in life. This is true for Don Juan, whose doting mother raises him to be selfish and conceited. Don Juan is a good guy deep down, but he carries the traces of his selfish pride straight into adulthood. For Byron, people often turn out well in spite of the poor educations they received as children. Okay, তো হাই সোসাইটিতে বা ওয়েস্টার্ন কালচার অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার প্রতি অনেকেরই অনীহা দেখা যায়, হ্যাঁ, তারা নানান লাইফটাকে এনজয় করে খুব বেশি। ওকে, তো যার কারণে তাদের শিক্ষার প্রতি এই বিষয়টা খুব কম দেখা যায়, অগ্রসরতা বা প্রগ্রেসটা কম দেখা যায়। তো যেটা এখানে শিক্ষার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডন জুয়ানের যে মা, তার শিক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেন আর কি বা স্ট্রাগল করেন সেটা।
For Byron, people often turn out well in spite of the poor education they received as children. In his mind, children should be treated with all the respect of adults and given the freedom to draw their own conclusions about life. Okay. এরপর আরেকটা বিষয় এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বায়রন মনে করেন, মানে এই কবিতার যে পয়েট, কবি ডন জুয়ান যিনি লিখেছেন, তিনি মনে করেন যে সন্তানদের আসলে স্বাধীনভাবে তাদের গ্রো করতে দেওয়া উচিত, যেভাবে একটা বৃক্ষ স্বাধীনভাবে গ্রো করে ওয়াইল্ডারনেস, ঠিক সেইভাবে বাবা মায়ের উচিত না তাকে কোনো বিশেষ কিছু চাপিয়ে দেওয়া। ওকে, যেমন কোন সন্তান আর্টস নিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তাকে সায়েন্স চাপিয়ে দেওয়া, অথবা কেউ বিজনেস চাচ্ছে না সায়েন্স চাচ্ছে, অথবা কেউ ল চাচ্ছে তাকে, অথবা কেউ সায়েন্স চাচ্ছে তাকে ল চাপিয়ে দেওয়া, এরকম আর কি। যেটা আমাদের সোসাইটিতে সবখানে, শুধু আমাদের দেশে না, সব জায়গাতে এই জিনিসটা হচ্ছে বেশি। প্যারেন্টসরা তাদের সিদ্ধান্তটা সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেয়। Okay, so otherwise they are just going to recreate the problems of their parent generation, and Byron thinks there are plenty of those to go around. Okay, আমরা এবার দেখি এই কবিতার ফর্ম এন্ড স্ট্রাকচার। ওকে, কবিতাটা লর্ড বায়রন কিভাবে সাজিয়েছেন। এটা আইএমবিক পেন্টামিটারে লেখা ওটা বা রিমা, বা যেটা 8 লাইনের। ওকে, রাইম স্কিমটা হচ্ছে এ বি এ বি এ বি সি সি। Okay, so Byron chose a very specific poetic structure known as autobody. Okay, সেটা 8 লাইনের যে স্ট্রাকচার বা কবিতার যে পংক্তি, while each letter stands for a lines in rhyme. It's also মানে এগুলো শেষের ছন্দে মিলবে, অর্থাৎ প্রথম লাইনের সাথে দ্বিতীয় লাইন, আবার প্রথম লাইন এবং তৃতীয় লাইন, আবার দ্বিতীয় লাইন, আবার চতুর্থ লাইন, এইভাবে আর কি। এবং পর শেষের 2 লাইন আলাদা স্ট্রাকচার। It's also written for the most part in the rhythmic pattern called iambic pentameter. Okay, কবিতা সবচেয়ে বেশি কমন ইউজ রিথমিক প্যাটার্ন হচ্ছে iambic pentameter। ওকে, যেখানে স্ট্রেস এন্ড আনস্ট্রেস সিলেবল থাকে 5টা। ওকে, iam শব্দের মানে হচ্ছে 5, which are 2 syllable pairs in which the first syllable is unstressed and the second is stressed. This pattern holds throughout the poem with the exception of a syllable here or there. Okay, so autobarima is just the term used to describe a poetic form whose stanzas have 8 lines. 8 lines mane autoba, and follow this structure. Already I said. Okay, আমরা এবার দেখি স্পিকার এই কবিতা। এখানে প্রথম ক্যান্টোতে আমরা স্পিকার পাই, তারপরের ক্যান্টোগুলোতে আমরা সরাসরি রাইটারই স্পিকার হিসেবে এখানে আছে না, বা যখন টেক্সটটা যারা পড়বো তারা বুঝতে পারবে। ওকে, so many critics agree that one of the best parts of Don Juan is Byron's sassy speaker. Take for example the lines where he says, "But if there's anything in which I shine, it is in arranging all my friends' affairs, not having of my own domestic cares." In this section, Byron's speaker says that he meddles with other people's lives because he has nothing better to do. Okay, so প্রথম অংশে সে অন্য লোকেদের সঙ্গে বা অন্য লোকেদের জীবনযাপন বা ইত্যাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে বলছে, এবং এটাও বলছে তার এছাড়া অন্য কিছু করার নেই। His comment would have hit some with a lot of English readers, since English culture in Byron's time was rife with gossipers and busybodies. Okay, so এটার জন্য অনেক কন্ট্রোভার্সি শিকার হয়েছেন। ওকে, এবং ইংলিশ কালচারে গসিপিং এগুলো অনেক বেশি, যেটা আমাদের বাঙালি কালচারে আছে এরকম। As the poem continues, Byron's speaker gives more clues to make us think he is Byron himself. At the beginning of the canto 4, the speaker says, "Some have accused me of a strange design against the creed and morals of the land, and trace it in this poem every line." Here Byron seems to respond directly to critics who accused him of writing filth in his earlier Don Juan cantos. Now it's never a good idea in poetry to confuse the speaker with the actual biographical author. Okay, আমরা এবার দেখি সেটিং। ওকে, ডন জুয়ানের সেটিং, বা এটা কোন কোন জায়গায় দৃশ্যগুলো হয়েছে এবং কোন সময়টা হয়েছে। So
So Don Juan covers an awful lot of ground in this poem. DJ has to leave Spain because he has an affair with a woman whose husband wants to kill him. Okay, এবং এই womanটা ছিল তার মায়েরই বাচ্চা। Then he travels to some Mediterranean island where he has a sexual relationship with a girl whose father sells him into slavery. মানে একটা পাইরেট বা জলদস্যুর ওই যে শিপরিকের পরে ওই পাড়ে গিয়ে উঠলেন উপকূলে, তো সেখানে সেই জলদস্যুর মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে, মানে এভাবে একের পর এক which takes him to Turkey। এবং ওই জলদস্যু যখন ফিরে আসে বাসায় তখন তাকে আবার তুর্কিতে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। বাট জাস্ট ওয়েট এ সেকেন্ড, বিকজ টার্কি ইজ ইনভেডেড বাই দ্য রাশিয়ান আর্মি। অর্থাৎ যখন রাশিয়া তুর্কিকে আক্রমণ করেছিল, ওকে, এখন যেমন রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে এরকম আর কি, and DJ follows them back to Russia. Finally, Russia's empress sends him to England as a sort of ambassador. এরপরে রাশিয়ার এমপ্রেস বা সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন ইংল্যান্ডে তাকে একজন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে প্রেরণ করে এবং রাশিয়ার পক্ষে সে রাশিয়ান সোলজার হিসেবে যুদ্ধ করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে। Byron wanted his poem to be as epic as possible. Byron তার কবিতাকে যত প্রযুক্ত চেষ্টা করেছেন একটা মহাকাব্য তৈরি করার জন্য, and that means sending the hero to all sorts of exotic locations. এবং মহাকাব্য মানেই হচ্ছে হিরো হবে নোবেল বর্ন এবং সে অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি করবে। ওকে, এটা হচ্ছে একটা মহাকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য। So it makes total sense that Byron eventually brings DJ or Don Juan to England, though. Okay, অবশেষে ঘুরিয়ে ফিরে ইংল্যান্ডে এসেছে, তার মানে যেহেতু লর্ড বায়রন বা রাইটার এই কবি ইংল্যান্ডের, সেজন্য ইংল্যান্ডের কনটেক্সটটা উনি তুলে ধরেছেন অবশেষে। সো এটা একটা স্যাটারিক্যাল, ইংল্যান্ডের সোসাইটিকে স্যাটায়ার করে মূলত কবিতা লিখেছেন। After all, England is the main target of Byron's satire, as we see in a line like, if Britain mourned her bleakness, we can tell her the very best of vineyards is the cellar. In other words, Byron mentions that Britain often has overcast weather that nobody seems to like, but he reminds them that the climate can be good for certain plants to grow in. Mermaids, এখানে আমরা মৎস্য কন্যা পাবো আর কি, অনেক কিছু পাবো আর কি, মিথোলজিক্যাল কিছু ক্যারেক্টার এখানে আছে। Mermaids have been around in European stories for a really long time, like a fairy tale. Their traditional job is to lure ships toward jagged rocks by looking all beautiful and then causing the ships to reek and sin. Okay, এগুলো এক ধরনের প্রেতাত্মার মতো কাজ করে, শিপগুলোকে লার করে মানে আকৃষ্ট করে এবং অবশেষে শিপের যারা নাবিক তারা যে কোনো পাহাড়ে বা কিছু একটা সাথে ধাক্কা লেগে সেই জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় বা ডুবে যায় পানিতে, সমুদ্রের পানিতে। But over time, mermaids came to symbolize a sort of sexual virtue because man could never reach them. And that's the kind of meaning Byron is playing on when he writes, or say they are like virtuous mermaids whose beginnings are fair faces in mere fishes. Not that there's not a quantity of those who have a due respect for their own wishes. So এখানে একটা সিম্বলিক্যালি বলছে, মানে এরা মৎস্যের কন্যারা, তাদের অর্ধেক হচ্ছে মানুষ নারী এবং অর্ধেক হচ্ছে মাছ, তার মানে এটা একটা ডিসিপটিভ ক্যারেক্টার বা প্রতারণামূলক, হ্যাঁ, বা মানুষকে ধোঁকা দেয় এরকম। Now it's important to remember that even while he praises the mermaid's beauty, Byron reminds us that their bottom half is just pure fish. Or in other words, our idealized versions of women might not always match the reality of what lurks under the surface, or in this case, under the water. Black Friar, okay, এক ধরনের ভূত বা প্রেতাত্মা এবং সেটা মৃত্যুর পরে আবার তার আত্মাটা ফিরে আসা, এই ধরনের একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে ব্ল্যাক ফ্রায়ারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। Everyone likes a good ghost story, so Byron decides to indulge us in the final cantos of Don Juan by introducing a ghost of his own that he calls the Black Friar. As legend goes, this old monk was ordered to leave his monastery and refused. One thing led to another, and the dude ended up dead. But he returned to patrol the monastery many a monastery হচ্ছে ধর্মীয় খ্রিস্টীয় ধর্মীয় যে উপাসনালয়, তো সেখানে তাকে একবার রিফিউজ করা যায়, তো যখন সে মারা গেল তখন সে হয়তো সেটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আত্মা হিসেবে ফিরে আসলো এরকম। Lord Henry thinks
that the Blackfriar is jolly good fun as he tells you and at breakfast. যেখানে কবিতার চারটা লাইন দেওয়া আছে Blackfriar উপরে, but beware of the Blackfriar, he still retains his sway, for he is yet the church's slave, whoever may be the lay. Cannibalism in dungeon. Okay, dungeon এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, cannibalism অর্থাৎ মানুষ মানুষের মাংস খাওয়া। ওকে, এটাকে cannibalism বলা হয়। স্বজাতীয় গোত্রের লোকেদের মাংস খেয়ে জীবন ধারণ, যেটাতে শিপরিক হওয়ার পর বেঁচে থাকার তাগিদে, যেখানে ভিকটিম হয়েছিল ডনজনের টিচার। ওকে, what would an epic poem be without a shipwreck and some casual cannibalism? Yeah, Donjon's boat goes down in the Mediterranean and he ends up starving in a lifeboat with some other men. The others start eating each other, but Donjon holds back. And according to Byron, this was a good idea because all the cannibals eventually go crazy, for they who were most ravenous in the act went raging mad. Lord, how they did blaspheme and foam and rule with strange convulsions wrecked, drinking salt water like a mountain stream. Okay, মানে এটা এত উন্নত হয়েছে মানুষের কষ্টকে বেঁচে থাকার বা সার্ভাইভাল স্ট্রাগলে, যে একটা সময় সমুদ্রে যে নোনা পানি, লবণাক্ত পানি, সেটা যেন পর্বতের জলপ্রপাতের ন্যায় খেতে থাকে। ওকে, তার মানে পাগল হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ব্যাড সাইড গুলো তো দেখিয়েছে, সেই ব্যাড সাইড গুলো দেখানোর দ্বারা এখানে লর্ড বায়রন নিজেকে একটা নিউট্রাল পজিশনে রেখেছেন, অর্থাৎ সে এটাকে খারাপ হিসেবে দেখেছেন, ক্যানিবালিজম। Kissing in dungeon. If there's one thing that Byron is willing to be serious about, is the physical expression of love between a guy and a girl. In moments where two characters are kissing, Byron drops his satirical tone and gets pretty serious, saying, a long, long kiss, a kiss of youth and love and beauty, all concentrating like rays into the focus, kingdom from above. Such kisses as belong to early days. It also Canto 2 এর 186 number line. Is this kind of seriousness that actually makes a lot of readers sympathize with Byron. At the end of the day, Byron thinks of physical love as the opposite of hypocrisy. অর্থাৎ সোসাইটির হিপোক্রিসির চাইতে এটাকে উনি বেটার হিসেবে দেখেন, যেটাকে ন্যাচারাল হিসেবে উনি উপস্থাপন করেছেন, যেটা আমাদের সোসাইটিতে প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ বা অবসেন হিসেবে বিবেচিত হয়, আলোচনা করা আর কি খোলামেলা। It might even be the most genuine thing two people can do in this world. Allusions in Donjon. Donjone যে বিষয়গুলো অ্যালুড করা হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়েছে, ওকে, যেমন এখানে ফিলোসফিক্যাল বা লিটারারি কিছু রেফারেন্স টানা হয়েছে, তারপরে হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে, যেমন রবার্ট সাউদি, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জন মিল্টন, প্লেটো, জিন জ্যাক্স রুসো, সক্রেটিস, হোমার, জন কিটস, মিগুয়েল দে সার্ভেন্টিস, ডন কুইক্সোট। ওকে, এদের রেফারেন্স টানা হয়েছে, মানে এদের উক্তি এখানে ব্যবহার করেছেন। তারপর আইজ্যাক নিউটন, উইলবারফোর্স, থমাস ম্যালথাস, এদেরও কিছু উক্তি এবং রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন এই কবিতায় বা মহাকাব্যে। সো এই মোটামুটি আজকের আলোচনা। সো কোনো কোশ্চেন আপনাদের? না স্যার। ওকে, সো এখানে এই কবিতাটা আমরা জানলাম, তো মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট রিলেটেড বা অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট সম্পৃক্ত একটা মহাকাব্য। ওকে, সো যেখানে হয়তো অনেকে এই কবিতাটা খুব ভালো বোঝেও না, হয়তো অনেকে আবার মিসআন্ডারস্টুড করে, ঠিক আছে, তো অনেক ধরনের হতে পারে। সো বেটার হচ্ছে পড়ে নেওয়া, যেহেতু এটা আপনাদের টেক্সট, আপনারা এটা পড়তে পারেন। ওকে, সো দ্যাটস অল। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি। ওকে, সো আবার নেক্সট উইকে দেখা হবে নতুন কোনো টেক্সট নিয়ে। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।